Okay, so as I mentioned in the previous classes, right? Okay, we before we install, you know, DBT, okay, we need to install first, Python, okay, Python, and then we need to create a our what do you call this GitHub repository, okay, and then DBT. Okay, so mainly these three are very important to run DBT. Okay, so in this, and one more thing is database. Okay, database means anyway we are going to take the cloud databases like we have a Snowflake, right, and Redshift, etc. So these are the uh, technologies, or these are the things we require to run the DBT. Okay, so this DBT, first of all, it is just a processing the data. Okay, it will not store any data as we have discussed already. Mainly the data will be stored under databases. Database nothing but now we are calling warehouse actually. Okay, so warehouse and the database, everything, it's generally it's the same. It is not like that it is a different. Okay, so in this Snowflake, Redshift, any other cloud databases, right, where we are updating, inserting, deleting, all kind of performance we will be doing in the database. Finally, data will be stored under databases. And DBT is a one of the cloud ELT tool. Okay, so that we are going to learn now. Okay, okay. So for that, right, first step one. Yesterday I have installed successfully, and I will just list out the steps how we need to proceed. And similarly, you can also proceed the same. Similarly, you can just go ahead creating the steps. Okay, and if you guys are not able to install the DBT, let me know, so that what I will do, I'll take one more class to uninstall the DBT and reinstall also. Okay, so I have already listed out all the steps here. So what we need to do and all. So let me take this one by one. And first, we have to create a environment. Environment is nothing but I'll show you guys. Okay, in this folder. Yesterday when I created, right, I created the DBT demo. First what I did, okay, I created the folder. Okay, this folder I created. Okay, once I created, first I told you, right, so before installing DBT you need to install Python already. So that I was done already. And then once it is done, even this GitHub and databases you can do later also, but to start the DBT you need to install Python first. Keep that in mind. And then DBT. Coming to the DBT, first what I did, I created a folder manually here. Okay, first I created a demo DBT here, and then what I did, I went to the command prompt and right click, and I have selected run as an administrator. Okay, and then what I did, I went to demo DBT. So directly if I search, if I trying to enter into demo DBT, okay, demo DBT, it will not enter because it is this demo DBT searching under system 32. Okay, because already this path is connected to system 32, and we are trying to give a here demo DBT under folder, right? Okay, so at that time what it does, in case if the folder is there, then only it will enter, otherwise no. So to go back, what we need to do, to go back, we have to use the cd space dot dot. Okay, now it will go one folder back. Similarly again, cd space dot dot. So if you have a multiple folders, you just use cd space dot dot, so that it will go back to the
previous folders. Now I am in C directory. Okay. Now what I will do, I will enter demo dbt. Okay. Demo underscore dbt. Now you see it will connect. If you type dir and enter, it will list what are the files and folders are there. Okay. Everything you can find out. So after entering this, after entering dbt, actually, what I did next step, okay. First of all, we need to create an environment, right? For that, what I have done here is I have taken the Python this command. Okay, I'm just pasting here below. So Python -m, okay, virtual environment. This is the name of virtual environment. dbt-environment. This is what we are creating the folder. Okay, so Python -m virtual environment space dbt-environment. When I execute this command, it will create a environment. Okay, so now I'll go to this folder. Okay, so if you see dbt environment folder created and logs created, this was created later. If you see, okay, one second, I'll go here something. Yeah. Okay. So this was DBT environment created first. Okay. So in this DBT environment, if you see, you will have a includes libraries, scripts, okay, and Python virtual environment configuration file. So these are the folders you can see inside the environment folder. If you open that, this is empty. Okay. And the libraries, if you see site packages, you will find, and here all dbt related all the folders it will whatever installed right after executing. So those dbt related information will be there under in this folder. Okay, so it will create automatically when you install, right? Yeah, everything folders and everything will be created here. Okay, virtual environment when you try to create, right, everything will be created, and this script also. Okay, so you see activate you have a windows powershell and windows batch file. Okay, and many python related those things will be created under here. Okay, pip install also, it is very important actually. Okay, so and if you see, you can open this file to see what data I have it. Okay, so if you see home, see user honey app data local program python 32 is there under installed here. Okay, so include system site package false version, which version got installed, executable python.exe. This is everything is created automatically. I have not created, I have not done anything here. Okay, command, if you see c user python.exe, because this is my system, so the path also created with the my system level. So if you create your environment, then maybe you can see C user, Gnanendra or Vanilla or Raghu, something app data local program, something like this. You can find the names. Okay. So this is what we create automatically. Automatically these were created. Okay. After that, when you come back, right? So this logs also it will create by default dbt. Okay, once this environment created, okay, so next step what you have to do. Second step is, okay, already I have taken, I told you, right, I have taken this steps everything. So you need to go one by one, okay, steps here. So you need to have a patience before doing this installation for any installation. Okay, activate the same virtual environment. Okay, each time you create a shell window or session. So for that, right, what you have to do, there is a command called, okay,
DBT environment script activate. So just take this, okay, and enter, copy paste and enter. That's it. Here, once you install, right, you just copy paste and enter, Control C like this. Okay. So if I click here, already, it is activated. Something like this, it will create. Similarly, third step, what you have to do, okay, just check the version. Sorry, install the. There is one more step I missed it here. Pip install upgrade. Okay. Hmm. Yes, I missed out one more. Hmm. So here, third step, what you need to do? Okay, you need to run the run.dbt. Okay, run.dbt hyphen core. So if you run this, right, what will happen? It will dbt core. It will install. Okay, so I will show you. There was one website also I opened actually. Uh, install dbt developer hub. This is very important. Okay, create this, and this is you don't require. Okay, you can ignore. Hmm. Pip install dbt core. These are all adapters we have executed. Okay, to dbt core. Install dbt core only. There is one more website. Website. I don't know how to install dbt plugins. Mhm. Just 1 minute. First, okay, you take this one, okay, and we can search dbt space hyphen hyphen version. Okay, see, yesterday I have installed, uh, 1.8.4. Okay, and the plugins yesterday I have installed Postgres and Snowflake. So generally you can go by this step also, not an issue. Hmm. Okay, so whatever we have here, right? First, in this website here, uh, this one. Okay, so here you directly, okay. Mm, mm. So first, you can go by first, yeah, this one. You take this. I think I copied this one already. Fourth step, what you have to do? Okay, so once run this dbt. Okay, third step, install dbt core. Okay, and the fourth step, what you have to do? You need to install adapters. Okay, um, installing adapter is nothing but I'll tell you adapters. So dbt, this Postgre related things. Okay,
So these things actually. Now here we have a, DBT Postgre. Okay. Similarly, what we need to do, one second, DBT upgrade. Here I have copied. In Google, you can find only Postgre. Okay. Similarly, we can copy. We can type any database if you want, right? So simple Python, same. Here you change the Snowflake. Okay. And similarly, if you want to install Redshift adapter, I mean plugins, those are okay. It is kind of a driver. Okay. So Redshift, give a Redshift exact name, so that those adapter also it will install. First, once you install this run.dbt, okay, then what will happen? It will it will install first, and then plugins you can find blanks because you have not created the plugins. Then once you execute this Python, okay, Python m pip install dbt core, dbt postgres. If you execute this one, it will. So I will show you this one. Okay. And currently, I don't have a Redshift, right? Okay, I don't have here. Hmm? So now I will paste it and I'll execute. Okay. See, Redshift related drivers, it is installing. Okay. Hmm. Now everything is done. Now if you see, okay, dbt space hyphen hyphen version. Okay. Now you can see the Redshift adapter also plugins also added here, so that we can easily connect to Redshift as well. See here, it got added. Earlier it was not there. Okay, now it is added. Like that, you can add any plugin here. Okay, so that is very important to add adapters here. We can say adapter or plugins, it's a common, it is nothing but a driver. So if you in real world, if I want to explain, you have a mobile charger, okay, and you have a laptop, right? So laptop charger, so these are all adapters only, right? Correct. So that you can connect any mobile by using your wire, and you can connect a mobile charger and all. So similarly, this is also one is the plugin, so that you can whenever you execute the queries or anything program, then what it does, it will run, and then it will go through these plugins only. It is kind of a driver. Okay. Hmm. So this is what once you install this one, okay, and here in this folder, okay, so here under demo dbt, I created Ashok, Ashok, you are remove the whiteboard, okay. Hmm. So first what I did actually run dbt folder name we need to give. Even I forgot one more step here. Run dbt demo underscore dbt. I have given this like this. Run dbt core, okay, and dbt demo dbt. I have given the name like this. So under that, once I executed, right, where I was actually, I was under dbt demo dbt folder, right? C colon plus demo dbt. Under that, what I have done, I created a this run dbt demo folder again. Okay. Once I execute this, what will happen? You can see these many folders again. Analyze. Okay, we can call these are all skeletons. Okay. So here analyze, macros, models, seeds, snapshot, tests, and git ignore dbt project. This is called a YML
YML file. Okay. So like this, these folders will be created when you execute this command. Which command? This command. Run dbt core demo dbt. You try run dbt core demo dbt, or else you just try like this. If it is failed, try it like this. Okay. Ah, correct only. Okay, one second. Install dbt or using post the dbt version. And after that, right? If you want to upgrade adapters, for example, you feel that, okay, so you feel that there is something we need to update, or you, if you want to upgrade any a package, okay, version, then what you have to do? Hmm? Then fifth step, upgrade, okay, adapters. Adapters are plugins. Hey, can you go mute, please? Everyone. Hello, Shakil. I don't really say, if you guys are not listening, then disconnect the call and go, do your things. सुन रहा हूँ सर सुन रहा हूँ सर No, no, you are talking something, right? If you want to talk, then you just drop the call and go ahead. No, seriously, I'm not taking for money here, right? Hmm? See, I am especially spending some time for you guys only here. Sometimes I feel like that, why I'm taking a classes every day. You guys never 100% put a effort to get a job. Just you are joining the classes because you are getting a free class. That is what I am feeling actually. You people are going to log in mobile and walking there and here, doing your things, brushing and walking and doing drinking coffee and all. Okay, you are doing your things and you are not listening the classes. మారండ్రా నాయనా మీరు. నిజంగా కొద్దిగా సిగ్గు ఉండాల మనిషికి, ఒక్కొక్కరికి. ఈడ ఎవడైతే అందరు ఉన్నారో ఏమే చదవనోళ్ళకి ఇది చెప్పేది నేను పర్టికులర్ గా. పెద్ద పెద్ద మనుషులైనారు, పెద్ద గాడిదలకులు ఉన్నారు ఒక్కొక్కడు. మీ లైఫ్ కోసం మీరు చూసుకొని చదువుకోవాలా. ఇదేమి నా కోసం కాదు. ఏమి చెప్పేది ఇదేమో నాకే చెప్తే నాకు సబ్జెక్ట్ వస్తుంది అనేది కాదు. ఈ టైంలో నేను వేరే నేర్చుకుంటా, నాకు పర్సనల్ అంత కావాలనుకుంటే. చాలా మంది ఏదో మొబైల్ లాగిన్ అయ్యే వల్ల ఇంకా అయిపోయా, అక్కడ ఇక్కడ తిరుగుకుంటా మాట్లాడుకుంటా. సీరియస్ గా నాకు అసలు చిరాకు వస్తుంది. ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలి అలాంటప్పుడు? పర్సనల్ పనులు ఉంటే దెంగేయండి అంతే, ఇంక వెళ్ళిపోండి, అవసరం లేదు. ఇంత పెద్ద మనుషులైనారు మీరు, సిన్సియర్ గా ఒక్కడు ఒక డౌట్ అడగనీకి రాదు మరి. ఇప్పటి నుంచి అంతే. మీ లైఫ్ సెటిల్ కావాలంటే జాయిన్ అవ్వండి, లేదంటే దుబ్బేసండి, అవసరమే లేదు. అంత సిన్సియారిటీ లేదు, మట్టి లేదు. నాకేమన్నా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇవంతా చెప్తే?
ఏమో మీరు కొద్దిగా కోర్స్ నేర్చుకొని మంచి సెట్ అయితారనే ఉద్దేశ్యంతోనే స్టార్ట్ చేసినాం ఇది. రాను రాను అంతా ఇంట్రెస్టే పోతుంది. జాబ్‌లు మటుకు కావాలా. 70,000, 80,000 సాలరీస్ కావాలా. మనం మటుకు హార్డ్ వర్క్ చేయకూడదు. హ్మ్. ఎవడన్నా ఫేకు పెట్టి ఇంటర్వ్యూ చేపిస్తాడా? జాబ్ వస్తదా? వాడు వేరే వాడు ఇంటర్వ్యూ చేస్తాడు. మనం తీసుకుందామా జాబు? ఆ! ఇట్లాంటి ఆలోచనలుంటాయి తప్ప, మనం కూర్చొని, మనం చదివి, మనం జాబ్ కొడదామనే ఆలోచనే ఉండదు. ఎట్లా ఉంటదంటే, ఎవడో ఎరిగితే మనం తిందాం అన్నట్లు ఉంటది. కష్టపడాల. కష్టపడాల. ఇప్పుడు కష్టపడకపోతే ఎప్పుడు ముసలోళ్ళయిన తర్వాత కష్టపడతారా? మొబైల్‌లో చూడనీకే మామూలుగా ఈ రీల్సు, మూవీస్ చూడనీకైతే గంటలు గంటలు కర్నూల్‌కి బోయి, అక్కడ బోయి, ఇక్కడ బోయి ఫ్రెండ్స్‌తోన గంటలు గంటలు మాట్లాడనీకొస్తది. చదవనీకే రాదు. హ్మ్. క్రికెట్‌లు ఆడనీకైతే కరెక్ట్ టైంకి బోయి క్రికెట్ ఆడతారు. సాయంత్రం అయితేనే క్రికెట్ ఆడాల. చదువు మాత్రం సంకబెట్టాల. ఒక్కొక్కరిని క్వెషన్‌లడిగితే అసలు నోట్లో మాటలు గూడా రావు మళ్ళా. క్లాస్ స్టార్ట్ అయిందంటే మళ్ళా తలకాయ పక్కల తిరగకూడదు. ఏం చెప్తున్నాడో ప్రతి పాయింట్ గూడా ఇంపార్టెంటే. ఏమనుకుంటారు, నేను చెప్పేదేదో ఊకే సబ్జెక్ట్ గాదు ఇది. రియల్ టైమ్‌లో ఎట్లా ఉంటది? రియల్ టైమ్‌లో ఎట్లా వాడతారు? నేను ఊకే జస్ట్ క్లాస్ టాపిక్ 1 ఏబీసీడీ ఎక్స్‌వైజెడ్, టాపిక్ 2 కేఎల్ఎం బీసీడీ, టాపిక్ 4 ఎక్స్‌వైజెడ్, టాపిక్ 5 ఎక్స్‌వైజెడ్, టాపిక్ 6 ఎక్స్‌వైజెడ్. దొబ్బేసండ్రా ఫ్రీ క్లాస్ అయిపోయింది. అది గాదు మనది. ఎందుకు ఇన్ని రోజులు డీబీటీ పోయినాం. మళ్ళా అది అర్థం గాక ఇక్కడికొచ్చినాం. మార్కెట్ ఎట్లా ఉంటదో దాన్ని బట్టి మనం నేర్చుకొనెళ్ళాలా. మార్కెట్‌లో ఒకసారి డీబీటీ ఉంటది. ఒకసారి ఇంకొకటుంటది. ఇంకోసారి ఉంటది. మనం చేంజ్ అవుతూనే ఎళ్ళిపోవాలా. మంచి ఫ్యూచర్‌లో మంచి పొజిషన్‌లో ఉండాలంటే అప్‌గ్రేడ్ అవుతూనే ఉండాలా. నాకేమన్నా ఇదే ఫస్ట్ పీఎల్ఎస్‌క్యూఎల్ స్టార్ట్ చేసినాం. తర్వాత డీబీటీ ఇది ఓడీఐ స్టార్ట్ చేసినాం. ఓడీఐడీ అంత మనకే అర్థం కాలే ఏం జెప్పాలనో. సో, నెక్స్ట్ చూసినాం ఏది బెస్ట్ అని. సో, ఇప్పుడు మళ్ళీ డీబీటీ విత్ స్నోఫ్లేక్. సో, ఇట్లా అప్‌గ్రేడ్ అవుతూ ఉండాలా. నేను అదే నేర్చుకుంటా, ఆడనే ఉంటా, గుంతలో పడతా అంటే మీ ఇష్టం, మీ లైఫ్ మీరంతే. జాయిన్ అవ్వద్దండి అసలు. చెప్తున్నా టు బీ ఫ్రాంక్ అన్న ఏమనుకుంటాడేమో అనేది ఏమొద్దు. ఉన్నది ఉన్నట్లనే ఎళ్ళిపోవాలా. నేర్చుకుంటే నేర్చుకోండి, లేదంటే లేదు. నాకేమొచ్చేదండి గట్టిగా కూర్చుంటే. దీంట్లో ఉన్నాడు, వాడు చంద్రమోహన్ ఉన్నాడు, దివ్య ఉంది. ఆ! ఇంకా ఒక ముగ్గురు, నలుగురు ఉన్నారు. వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ ఒక నెల గాదు, 6 నెలలైన తర్వాత కొట్టేసుకుంటారు జాబ్. అంతే. దే హావ్ ఎ సిన్సియారిటీ. ఆ! ప్రతిదీ డౌట్‌లడుగుతారు ఆఫ్టర్ కాల్ తర్వాత కూడా. అదే మీరు ఒక్కసారి గూడా క్లాస్‌లో డౌట్ ఉందారా నాయనా అంటే ఏం సదువుతే గదా డౌటొచ్చేది. ఊకే ఇనేది, బోయేది అంతే. హ్మ్. లేదంటే పోతారు మొబైల్ తీసుకొని వాకింగ్ చేసుకుంటా. అబ్బా! ఇట్లా వాకింగ్ అయిపోయింది. క్లాస్ అయిపోయింది. ఇంగ అన్న నెక్స్ట్ ఇది యూట్యూబ్‌లో అప్‌లోడ్ చేస్తాడు. తర్వాత అయినా వినొచ్చు. హ్మ్. ఇదొకటి. ఆ రీజన్‌తోనే అప్పుడు నేను స్టార్టింగ్ క్లాసులన్నీ రికార్డులు చేయకుండాగా స్ట్రిక్ట్‌గా రికార్డ్ చేయకూడదంటే చేయకూడదు. మిమ్మల్ని చూసే నేను ఇప్పుడు ఈ యూట్యూబ్‌లో పెడుతున్నా. ఎందుకంటే అట్‌లీస్ట్ ఇప్పుడు కాకుండా మళ్ళా తర్వాత చూసైనా చేస్తారని. నేను ఇన్ని రోజులు 3 ఇయర్స్ చెప్తున్నా గదా! 3 ఇయర్స్‌లో ఒక్క వీడియో గూడా రికార్డింగ్ చేయించలే నేను యాక్చువల్‌గా. వద్దంటే వద్దని జెప్తుంటి. అడగండి సీనియర్స్‌ని. ఈ రికార్డింగ్ గూడా మీకోసమే చేయాల్సొచ్చింది. చూడాలి ఆప్షన్ మనం క్లాస్‌లినేటప్పుడు వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్ ఏమైతదంటే మనిషికి తిక్కలేస్తది. ఎందుకు టైమ్ స్పెండ్ చేస్తున్నారు? ఈ టైంలో వేరే వర్క్ చేసుకోవచ్చు గదా! అంత బిజీగుంటే ఇంగ క్లాసులు బంద్ జేసి ఎళ్ళిపోండి అవసరం లేదు. అరే! నాకున్నంత తాపత్రయం మీకు లేదా అసలు?
ఏదో సొసైటీని మంచి చేయాలా, మనం నేర్చుకున్నాం, మనం కష్టపడినాం. మన పక్కల వాళ్ళు కష్టపడకూడదు అంత హార్డ్‌గా. మీరు హైదరాబాద్ పోయి చూడండి తెలుస్తది. హైదరాబాద్‌లో ఉండండి. రూమ్‌లలో, హాస్టల్‌లో ఉండండి తెలుస్తది. ఉన్న కాడ చదువొస్తుంది. లేదంటే చేయండి జాబ్‌లు బయట 10,000కి, 15,000కి చేయండి తెలుస్తది. ఆ! నాకు రియల్‌గా ఎంత బాధ అనిపిస్తదంటే, ఎంత బాధ అనిపిస్తది మీరు చదువుతున్నారో లేదో సిన్సియర్‌గా తెలీదు గానీ, కొందరిని చూసిన తర్వాత అరే! మనకు ఉన్న నాకెందుకురా అనిపిస్తది ఒక్కోసారి. నేను ఎందుకు చెప్పాలిరా నాయనా వీళ్ళకి అనిపిస్తది. ఒక్కోసారి. కానీ మళ్ళీ ఓసారి లేదు లేదు మన తమ్ముండ్రు వీళ్ళు మనం సొసైటీ‌ల మనకి దేవుడు ఒక స్థానం బెట్టినాడు. మనం గూడా ఒకరికి ట్రై చేయాలా. మన వల్ల ఒకరు సెట్ అవ్వాలా అనే ఉద్దేశ్యంతో ఇంత తాపత్రయపడి 6:30కి క్లాసు మీకోసం లేసి నేను ఏమి ప్రీవియస్ 4 మంత్స్ చూడండి. అసలు క్లాస్‌లు పోస్ట్‌పోన్ నాకే సిగ్గనిపిస్తుండే. అరే! పిల్లలు మన మీద నమ్మకం పెట్టుకొని మన మీద వస్తున్నారు. మనం క్లాస్‌లు పోస్ట్‌పోన్ చేస్తే ఎట్లరా అని. హ్మ్.